Imagina esto por un segundo. Estás disfrutando de una tarde tranquila con tu familia o quizás durmiendo plácidamente en tu cama. De repente, sin previo aviso, una presión brutal te aplasta el pecho, te falta el aire, y tu si vuelve negro. No hubo dolor previo, no hubo advertencia. Así es como ataca el asesino número uno en el mundo, en silencio y cuando menos te lo esperas. ¿Qué piensas? Yo me siento bien, mis análisis de sangre están normales, pero déjame decir una verdad aterradora que la mayoría de las personas mayores de 60 años ignora esta que es de mes. Tus arterias podrían estar convirtiéndose en piedra ahora mismo. No estoy hablando solo de grasa o colesterol, estoy hablando de una calcificación rígida, dura como el cemento, que está estrechando tus vasos sanguíneos milímetro a milímetro mientras me escuchas. Es una bomba de tiempo que llevas dentro. Y lo más trágico, es muy probable que los mismos hábitos saludables que sigues religiosamente estén acelerando este proceso sin que tu médico te lo haya explicado. Sin fatiga al subir escaleras, tienes los manos frías, bequín los olvidos, esas no son solo cosas de la edad, son gritos de auxilio de un sistema circulatorio que se está asfixiando. Pero no entres en pánico porque hoy vamos a detener el reloj. En los próximos minutos voy a revelar el único alimento científicamente probado, capaz de hacer lo que ninguna medicina logra. Bara es calcio de tus arterias y devolver la vida antes de que sea tarde. Sección 1, el gran malentendido, el mito del colesterol y el calcio. Durante los últimos 40 o 50 años nos han lavado el cerebro con una sola palabra colesterol. Te han dicho que la grasa es el enemigo público número uno. Vas al médico, te hacen un análisis y si el colesterol sale un poco alto, cund el pánico, te mandan pastillas, de jazz de comer, huevos y juiz de la mantequilla como si fuera veneno. Pero déjame hacer una pregunta incómoda. Hemos bajado tanto el consumo de grasas y casi todo el mundo toma medicación para el colesterol. ¿Por qué los infartos y los ictus siguen siendo la principal causa de muerte en España? Algo no encaja en esta historia, ¿verdad? Aquí está el gran malentendido que está poniendo en riesgo tu vida. El verdadero problema en las personas mayores no es siempre la grasa blanda, es la piedra. Cuando los cirujanos operan una arteria obstruida, a menudo no encuentran una masa suave de grasa que se puede limpiar fácilmente. Lo que encuentran es calcio. Encuentran arterias que crujen al tocarlas. Se pien vuelto rígidas, duras, calcificadas. Es lo que llamamos arteriosclerosis, que literalmente significa endurecimiento de las arterias. Imagina tus arterias como una mangra de jod nueva. Es el flexible, si sub la presión del agua, la mangra se ensancha para acomodarla, pero con la edad, esa mangra se llena de sarro por dentro y se seca por fuera. Si vuelve rígida, si subs la presión del agua de golpe, pum, la mangra revienta o se tapona por completo. Eso es un ictus, eso es un infarto, y aquí llegamos al apart más peligrosa para ti, que tienes más de 60 años. Probablemente te preocupa la osteoporosis. Tienes miedo de que te y rompat la cadera, lo cual es muy válido. Por eso, muchos médicos te recetan suplementos de calcio o te dicen que bebas mucha leche. Aquí nace la paradoja del calcio. Estás ingiriendo calcio para fortalecer tus huesos, pero es calcio es tonto. No tiene GPS, no sabe dónde. Si tu cuerpo no tiene las instrucciones químicas adecuadas, es calcio no entra en tus huesos, se queda flotando en tu sangre
y si pega dond no dib, en tus valvulus cardiacus, y en los peds, tus arterias, basicamente estas conversion, do tus vasos sanguíneos en huso, mientras tus husos reals si vulvan porosos. Es una ironía cruel. Tomas algo para salvart, y eso mismo te esto patrific, ando por dentro, antes de contart como redirigir es calcio al lugar correcto, necesito saber si esto te resuna. Te han recetado calcio alguna vez sin explicar esto. Si quieres que siga destapando estas verdades médicas, del al botón de mi gusta ahora mismo. Es un pequeño yo clic para ti, pero nos ayuda a salvar vidas. Compasión do esta información, sección 2, los ayudantes, tus aliados inmediatos. Ahora que entendimos el peligro de tener tuberías de piedra, sé que te estarás preguntando, doctor Sandy, ¿qué puedo comer hoy mismo para empezar a arreglar esto? Antes de revelar el arma secreta definitiva, necesito que conozcas a los tres guardianes de tu circulación. Son alimentos poderosos que preparan el terreno y evitan que el daño impuro. El primero es el maestro de la flexibilidad, los nitratos naturales. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo pierde la capacidad de producir óxido nítrico. Este es un gas milagroso que le dais a tus arterias relagens. Cuando tus arterias se relajan, se ensan y la sangre fluye sin presión. Donde encuentras esto, en la humilde remolacha o betabel, y en los hojas verdes como la rúcula o los espinacas. Un estudio mostró que beber jugo de remolacha puede bajar la presión arterial en cuestión de horas. Si tus arterias están rígidas, necesitas este dilatador natural urgentemente para evitar que revienten por la presión. El segundo guardián es el bomero, el omega 3, el colesterol y el calcio no se pegan a tus arterias porque se pegan porque hay inflamación. Imagina que la pared de tu arteria tiene una herida, el cuerpo envía parches para curarla y hoy se forma el tapón. Si apagamos el fuego de la inflamación, dejamos de crear tapones, aquí en España tenemos una joya barata y deliciosa. El pescado azul pequeño, sardinas, boquerones, cabela. Olvidate de los suplementos caros de farmacia por un momento. Comer sardinas 2 veces por semana limpia tu sangre y hace que sea menos espesa evitando trombos. Es como echar aceite de calidad al un motor oxidado. Y el tercero es el limpiador de óxido, la granada. Esta fruta es fascinante. Contiene unos antioxidantes llamados punicaleginas. Hay estudios clínicos que sugieren que el consumo regular de jugo de granada puro no solo baja la presión, sino que puede ayudar a reducir el grosor de la placa en las arterias carótidas, los del culo está en un 30% tras un año de consumo. Piensa en la granada como un estropajo suave que va puliendo los paredes de tus vasos sanguíneos, protegiéndolos de la oxidación, que es como el óxido biológico. Estos tres, remolacha, pescado, azul y granada, son fantásticos. Deberían estar en tu lista de la compra esta misma semana. Ayudan a dilatar, desinflamar y limpiar la suciedad superficial. Sin embargo, tengo que ser totalmente honesta contigo. Aunque comes kilos de remolacha y granada, hay un problema que estos alimentos no pueden resolver. Ellos pueden limpiar la grasa y bajar la inflamación, pero no pueden mover el calcio que ya se ha convertido en hueso dentro de tu arteria. Si tienes una placa calcificada dura, estos alimentos rebotan contra ella. Para arrancar el cemento y moverlo a donde realmente pertenece, necesitas un camión de mudanza especializado y una molécula muy específica que la mayoría de la gente no consume. Y eso es exactamente lo que te voy a revelar ahora mismo.
Sección 3, la revelación, el nutriente perdido, vitamina K2. Aquí donde la historia cambia por completo. Durante décadas la medicina se olvidó de una pieza clave del rompecabezas. Nos decían, toma vitamina D para absorber el calcio, y lo hicimos, pero nadie nos dijo quién dirige el tráfico. El nutriente perdido, el verdadero héroe de esta historia es la vitamina K2. Ojo, no la confundas con la vitamina K1, que está en los verduras verdes y serve para coagular la sangre cuando te cortas. La K2 es totalmente diferente y su función es vital. Es el GPS del calcio. Déjame explicar cómo funciona con una ciencia más sencilla. Tu cuerpo produce naturalmente una proteína llamada MGP, proteína GLA de la matriz. Imagina que esta proteína es un pequeño camión de basura, diseñado para recorrer tus arterias recogiendo el calcio que sobra. Es un sistema de limpieza perfecto, pero hay un problema grave. Es camión no es apagado. Sin la ley de encendido, el camión se queda aparcado y el calcio se acumula en los paredes de tus arterias, endureciéndolas. Quien tiene la ley para arrancar es camión, exclusivamente la vitamina K2. Sin K2, la proteína MGP no funciona. Es así de simple. Puedes tener los mejores genes del mundo, pero si te falta K2, tus arterias están indefensas contra la calcificación. Y no soy solo yo quien lo dice, tenemos pruebas contundentes. Hablamos del famoso estudio de Rotterdam. Este fue un estudio masivo realizado en los Países Bajos. Los científicos siguieron a 4,800 personas mayores de 55 años durante una década entera. Querían ver quién vivía más y por qué. Los resultados llegaron a la comunidad médica con la boca abierta. Descubrieron que las personas que consumían mayores cantidades de vitamina K2 en su dieta tenían un 57% menos de riesgo de morir por enfermedad cardíaca y un 52% menos de calcificación arterial grave. Le hizo otra vez más de un 50% de reducción. No existe casi ningún fármaco en el mundo que te ofrezca reducir tu riesgo a la mitad sin efectos secundarios. Terribles, la conclusión fue clara. La diferencia entre un anciano con arterias limpias y flexibles y uno con arterias líneas de piedra no era siempre el colesterol, sino la cantidad de vitamina K2 que habían comido a lo largo de su vida. El problema es que nuestra dieta moderna casi ha eliminado la K2. Ya no comemos lo que comían nuestros abuelos. Los animales ya no pastan hierba. Se alimentan de grano, y por eso sus grasas ya no tienen esta vitamina. Hemos creado una epidemia silenciosa de deficiencia de K2, y nuestras arterias están pagando el precio. Sé que esto puede sonar nuevo para ti. ¿Habías oído hablar antes de la diferencia entre la vitamina K1 y la K2? Quiero leer, escribe nuevo en los comentarios si es la primera vez que escuchas sobre esto o ya sabía si ya la tomas. Me interesa mucho saber que tan informada está mi comunidad. Sección 4. El alimento moda. 1. Y sus alternativas reales. Llegamos al momento que estabas esperando. ¿Cuál es el alimento milagroso que tiene más vitamina K2 que ninguna otra cosa en el planeta? El rey indiscutible es un plato japonés llamado natto. Es soja fermentada con una bacteria muy específica, el Bacillus subtilis. Una sola cucharada de natto contiene tanta K2 que podrías limpiar tus arterias en tiempo récord. Pero aquí viene el pero gigante. Si alguna vez has intentado comer natto, sabrás que es un desafío. Tiene una textura viscosa, pegajosa, como de moco, y un olor muy fuerte que a muchos occidentales les recuerda a calcetines sucios o queso viejo. Además, seamos realistas.
no es fácil de encontrar en el supermercado de tu barrio en España o Latinoamérica. Entonces estos condenados si no puedes comer soja fermentada japonesa, por supuesto que no, la buena noticia es que la naturaleza es sabia. Aquí tienes los mejores fuentes de cada que, si están disponibles en tu mercado. Son deliciosos y funcionan de maravilla. Quesos curados y fermentados, esta es mi opción favorita. No todos los quesos sirven, pero los quesos duros y fermentados son minas de oro de que tú. El gouda y el ledam son los campeones aquí también el beer y el Jarlsberg, porque son las bacterias usadas para fermentar el queso los que fabrican la vitamina. Así que buenas noticias. Coma un trozo de buen queso con moderación es medicina para tus arterias. Hígado de ganso o pollo, pete fui. Nuestros abuelos no se equivocaban al comer vísceras. El hígado es donde los animales almacenan la que tú. El hígado de ganso es la fuente animal más potente que existe. Un poco de pate de buena calidad o un hígado encebolado una vez a la semana es un seguro de vida para tu corazón. La yema de huevo, pero con trampa, aquí debes tener cuidado, no vale cualquier huevo, necesitas yemas de gallinas camperas o criadas en pasto. La gallina necesita comer hierba verde rica en carbono para transformarla en que y ponerla en la yema. Un huevo de gallina engelada alimentada solo con maíz tiene muy poca cad. Busca siempre huevos de código 0 o código 1 en el supermercado. Es color naranja intenso en la yema azul si una buena señal. Chocolate col fermentada. Si es vegano o no comes lácteos, este es tu salvación. El chocolate es ripollo fermentado. Es baratísimo, fácil de hacer en casa, y además de sí, tu te llena de probióticos para tu digestión. El consejo práctico, no necesitas atiborrar. La vitamina que tú si almacena YCU eficientemente. Mi recomendación incluye una porción de estos alimentos al menos 3 o 4 veces por semana. Unos dedos de queso gorda en la cena, un par de huevos camperos en el desayuno o un poco de pate en la merienda. Pequeños cambios, grandes resultados. ¿Cuál de estas opciones te gusta más? Es del equipo queso huevo. O te atreverías con el neto? Vota en los comentarios. Me encantaría saber qué tan fácil te resulta conseguir estos alimentos. Sección 5. La combinación maestra de 3 plus catofos por magnesio. Ahora que conoces el secreto de la vitamina K2, y dónde encontrarla, tengo que pedir que no salgas corriendo a comprar suplementos a lo loco. La biología humana es un equipo de trabajo, y ningún jugador gana el partido solo. Para limpiar tus arterias de verdad, necesitas entender la triada sagrada. Si falta una de estas 3 piezas, el sistema falla. La pieza 1 ya la conoces, es la vitamina K2, el conductor que guía el calcio. Pero quien deja entrar al calcio en tu cuerpo, esa es la pieza 2, la vitamina D3. Seguramente tu médico te ha mandado vitamina D. Es fantástica y necesaria, pero escucha bien esto porque es grave. Tomar vitamina D sin vitamina K tu puede ser peligroso. Porque la vitamina D es como un portero de discoteca muy eficiente. Abre la puerta del intestino y deja pasar toneladas de calcio a la sangre. Pero una vez dentro, la vitamina D no sabe dónde poner es calcio. Si tienes mucha D y poca K2, tendrás un exceso de calcio flotando en la sangre que acabaría exacto en tus arterias. Por eso, siempre que tomes vitamina D3 debes asegurar de tener suficiente cátodos para gestionar es calcio extra. Y aquí llega el gran olvidado, la pieza 3,
el magnesio. El magnesio es el gerente de la fábrica. ¿Sabías que la vitamina D no funciona si no tienes magnesio? Si queda inactiva en tu cuerpo, necesitas magnesio para encender la vitamina D. Además, si sufres de calambres en las piernas por la noche, algo muy común a partir de los 60 años, es una señal clara de que te falta magnesio. Así que la fórmula mágica para unas arterias limpias y huesos fuertes es D3 para absorber, magnesio para activar y K2 para dirigir. Antes de terminar, necesito que me prestes toda tu atención, porque esto es cuestión de vida o muerte para algunos de vosotros. En España, muchas personas mayores toman anticoagulantes para la sangre, como el famoso acetaminofén o la warfarina. Estos medicamentos funcionan precisamente bloqueando la vitamina que en tu hígado para que la sangre sea más líquida. Si tomas síndrome y de repente empiezas a comer mucho neto, hígado o tomas un suplemento de vitamina K2, puedes anular el efecto de tu medicamento y provocar un trombo o desajustar tanto tus niveles que provocas una hemorragia. Por favor, si tomas anticoagulantes clásicos, no tomes suplementos de vitamina K2 por tu cuenta. Habla con tu médico. Hoy en día existen anticoagulantes modernos que son compatibles con la K2, pero es cambio de autorizarlo un cardiólogo. Si no tomas medicación para la sangre, comer alimentos ricos en K2 es generalmente seguro y muy saludable, pero ante la duda, la consulta médica es obligatoria. Esta información sobre la combinación de 3, K2 y magnesio suele ser ignorada incluso por algunos profesionales. Tomas alguno de estos 3 suplementos cuéntame en los comentarios tu experiencia. Tomas solo de hoy, ya conoces la combinación. Tu experiencia ayuda a otros a aprender. Hemos recorrido un camino fascinante hoy. Si hay algo que quiero que se te quede grabado en la mente y en el corazón es esto. Envejecer no tiene por qué ser sinónimo de deterioro. Muchas veces nos hacen creer que la fatiga, los olvidos o la mala circulación son cosas de la edad que debemos aceptar con resignación. Pero hoy has visto que la ciencia dice lo contrario. Tu cuerpo es una máquina maravillosa con una capacidad increíble de reparación si le das las herramientas correctas. No se trata de hacer dietas imposibles ni de gastar una fortuna. Se trata de pequeñas decisiones inteligentes. Es trozo de queso curado en la cena, elegir huevos de gallinas felices o recordar la importancia de la triada sagrada de D3, K2 y magnesio. Son gestos pequeños que sumados día a día pueden limpiar tus arterias y regalar años de calidad para disfrutar de tus nietos, de tus paseos y de tu vida con la energía que mereces. Ahora, el poder está literalmente en tu plato. Si este video te ha abierto los ojos y te ha dado una nueva herramienta para cuidar tu salud, te pido un pequeño favor que nos ayuda inmensamente. Suscríbete al canal y activa la campanita y por favor comparte este video en tus grupos de WhatsApp. Podrías estar ayudando a un amigo o familia a prevenir un problema grave hoy mismo. Gracias por dejarme ser parte de tu camino hacia una salud milagrosa. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.